ஸோ நீங்கள் தான் வந்து Arun Sundarama? என் பேர் அருண் சுந்தரம். Okay. Full name is Arun Sundaram Subbanarayanan. Right. Okay. I am the only son of PSN Sundaram. Okay. Cooper Sundaram சொல்லுவேன். Correct. அவரோட உங்கள் அப்பாவோட இன்டர்வியூலாம் வந்திருக்கு. ஆமாம் ஆமாம், அப்பா அம்மாவோடது. அப்பா அம்மாவோட இன்டர்வியூலாம் வந்திருக்கு. ஆமாம். ஸோ ஐ வாண்டட் டு ஆல்சோ ஷேர். எனக்கு வந்து என்னோட பெரியவாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணலான்ட்டு தான். கண்டிப்பாக. தேங்க்ஸ் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ். இட்ஸ் அவர் பிளஸிங் ஆக்சுவலாக. ஸோ நான் என்ன சொல்ல போகிறதுன்னா, ஸோ நீங்கள் சுவாமிகளை ஃபர்ஸ்ட் எப்போ பார்த்து, லைக் எத்தனை வயசில் எனக்கு ரெண்டு ரிகலெக்ட் சேம்? என்னோட ரிகலெக்ஷன்ல நான் 9-10 வயசு இருக்கும் வந்து பார்த்தது. ஓகே. திங்க் 3rd 4th ஸ்டாண்டர்ட்ல. நான் சின்ன வயசுல சத்தாரால் தான். ஓகே. நான் மதுரையில் பார்ன் ஆகிட்டு நான் சத்தாரால் தான் படித்து சைனிக் ஸ்கூலில் இருந்தேன் நான். ஓகே. ஓகே. ஸோ எனக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தது வந்து ஐ திங்க் நான் மகாகாவில் அப்பா அம்மாவோட போயிருந்தேன் நான் பெருவாளை பார்க்க. ஓகே. ரொம்ப ஐ வாஸ் சின்ன பையன். எனக்கு வந்து எனக்கு அவ்வளவு யார் பெரியவா, கரெக்ட், எல்லாரும் வந்து இந்த ஷர்ட் எடுத்துட்டு பெருவாளுக்கு முன்னால் எப்படி வேண்டிக்கிறது, நமஸ்காரம் பண்ணுறது. அதனால எனக்கு வந்து அந்த வயசுல எனக்கு வந்து என்ன யாருன்னே தெரியாது, எல்லாரும் கும்பிடுறா, சரி நம்மளும் கும்பிடுவோம். கரெக்ட். My initiation into Perival's Bhakti was purely based on எல்லாரும் கும்பிடுறாளே, must be good ன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் ஒரு நமஸ்காரம் போடலாம், அவ்வளோதான். எனக்கு வந்து ஏதோ ரொம்பவே பெரியவாள் யாருன்னே தெரியாது. கரெக்ட். ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணும்போது என்ன, லைக் அந்த இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்கா? அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் மகாகாவில் பார்த்தது ஞாபகம் இருக்கு. கரெக்ட். ஓகே. எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு. மகாகாவில் வந்து இந்த கிராமத்தில் இருக்கிற ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகள் எல்லாம் வந்து மழை வருது இல்லை, ரொம்ப ட்ராட் இருந்தது அந்த டைம். ஸோ பெரியவாள் கிட்ட வேணின்னு இருந்தேன், இப்படி நாங்கள் பிழைக்கிறது பெரியவாள், ஏன் இப்படி மழை வர மாட்டேங்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு they came and they were praying before Parmacharya. That was my first எனக்கு recollection வந்து அந்த villagers வந்து அவள மராத்தியிலே பேசுவாளா மகாகாவில். I cannot remember. ஏன்னா அவ்வளவு வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் அந்த வயசுல. பட் எல்லா நம்மளோட லைஃப்ல இருக்கிற லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவா. பரமாச்சாருக்கு முன்னால வந்து பச்சையா வந்து சொல்லுவா, சுற்றி வைக்க மாட்டேன், இந்த மாதிரி எனக்கு மழை பெய்ய மாட்டேங்கிறது, அந்த மாதிரி. ஸோ ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் பீப்பிள் கேம் அண்ட் ப்ரேட் பிஃபோர் him. ஸோ அதெல்லாம் நான் ஐ ரிமெம்பர் சீயிங் தட் வெரி வெரி vividly. I remember that. Very good. So எந்த இயர் இருக்கும்? 81 82 1980 இல்ல, it is 1970 79 76 77 அப்படியே 79 இருக்கும். 79 to 84 சுவாமிகள் அங்க இருந்தா. 79 ஓ அப்ப ஓகே குட் வெரி குட். சோ அந்த வயசு. அதுக்கப்புறம் the real memory was that அந்த சத்தாரால வந்து சைனிக் ஸ்கூல்ல இருக்கான் வந்து 5th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து I was in 6th standard. You got admission into Sainik school, yeah? ஆமா, main Sainik school. You entrance exam pass பண்ணி பண்ணிட்டு main Sainik school admission கிடைச்சது. Right. So அங்க வந்து போர்டிங் ஸ்கூல் அது. அந்த போர்டிங் ஸ்கூல்ல இருந்துட்டு ஆல்ரெடி இருந்துட்டோம். அம்மா வந்து ஆல்ரெடி போட்டுட்டா. சத்தாரா ரோட்ல இருக்கறச்ச நான் சத்தாரால இருந்தேன். ஓகே. படிக்கிறச்ச அந்த ஸ்கூல்ல சேர்ந்து 2-3 months ஆச்சுன்னா I remember. Right. So already admission பண்ணி I was in the main Sainik school. Right. போர்டிங்ல இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பெரியவாள் வந்து மீட் பண்ண போனோம். அந்த டயத்துல வந்து இந்த மாதிரி சைனிக் ஸ்கூல்ல இருக்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க. I remember that because நான் அங்க இருந்தேன். அப்போ பெரியவா வந்து பரமாச்சாரியர் வந்து he went into a thought and he said அந்த லைன் இல்லவே இல்லையே அவனுக்கு, டிஃபென்ஸ் லைனே இல்ல அவனுக்கு, லைனே இல்ல அப்படி சொன்னாங்க. ஓகே. ஸோ எனக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட், பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஏர்ஃபோர்ஸில் போகணுன்னு ரொம்ப ஆசை. கரியர்மா இப்படி சொல்கிறேன், பெருவாடியே இப்படி சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ டி நாட் ஹேவ் அன் ஒப்பீனியன், யூனோ வாய்ஸ் இல்லை அந்த வயசில் வந்து. அப்பா இந்த மாதிரி பெரியவா அப்படி சொல்கிறா, இப்போ உடனே எடுத்துருவியம்மா அப்படின்னு கேட்டேன். நான் வந்து இல்லை இந்த வருஷம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்று எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த 6th ஸ்டாண்டர்ட் வந்து முடியிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவேன். நானும் அந்த மெயின்ஸ் இல்லை இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இல்லை பட்டேன். நானும் ஐ டிட் நாட் ப்ரொடெஸ்ட். என்னை வந்து பரமாச்சாரியே சொல்லியிருக்கா, அது வந்து நல்லதுக்கு தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிலீஃப். ஸோ அது வந்து that was my first time where
எங்க அப்பா அம்மா சொன்னதுனால நான் கேட்குறேன். ஓகே. பெரியவா வந்து சொன்னதுனால நல்லதா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓகே. ஐ ஜஸ்ட் கேம் அவுட். ஓகே ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு பிலீஃப் தான். ஓகே. இட் இஸ் நாட் ரைட். இட் இஸ் நாட் கன்விக்ஷன். ரைட். ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு தெரியுமா? இடத்துல வந்து பிலீஃப், நல்லதுக்கு சொன்னா நல்லது தான் பண்ணுவான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ அட்வொகேட் டு மை சில்ட்ரன். ரைட். நீங்கள் வந்து பிலீவ் பண்ணுறது வந்து பியூர் பிலீஃப். ரைட். அது வந்து கொஸ்டின்ஸே கேட்க வேண்டாம். ரைட். இட் இஸ் ஃபார் த குட். அந்த ஃபெய்த்ல இருந்தானே நல்லதுக்கு தான் நடக்கும். அவர் பார்த்துப்பார். எக்ஸாக்ட். சரி, சைனீஸ் ஸ்கூல் வந்து அருண், உங்க அம்மா சொன்னா இந்த மாதிரி சுவாமிகளோட சொன்ன உடனே உங்க அம்மா சொன்னா she couldn't herself believe it. உடனே மறுபடியும் கேட்டாள பாலுமாமா, சுவாமிகள் சொல்லாராமே சயின்ஸ் ஸ்கூலில் எடுக்கணும்னு. உடனே சுவாமிகள் பாலுமாமா சொன்னாரா, ஆமாம் சுவாமிகள் சொன்னது ஃபைனல், நீங்கள் எடுத்துருங்கோ, டிஃபென்ஸ் உங்கள் லைன் இல்லைன்னு. ஸோ ஆமாம், absolutely. அந்த டீடைல்ஸ் அவ்வளவு ஞாபகம் இல்லை எனக்கு. Okay, okay. 10 years 11 years now I'm 41, so it has been like more than 30 years since that has happened, but I do remember very vividly about that moment when he said on the line like then chudito. So are you disappointed now that you get defense line like are you happy now? I will tell you I'll tell you why Periwal was right. And I think this my mother will realize this. So when I reached 10th grade, I was diagnosed with L5S1 spondylitis. Oh, அப்படியா? So if you are in an air force, which is what I was aiming for, correct. You cannot, it's medically not allowed to put someone with spondylitis into the cockpit. When you have the G forces in an aircraft, your spine will be crushed. Correct. The Swami could foresee this before. I totally believe that and Parmacharya சொன்னதுனால தான் he knew probably it was. Exactly. It is not that I had an accident or something. Exactly. It has developed. This developed after I was in 10th grade. Oh, okay. Wow. This incident when I was taken out of this thing, Sainik school, told, was in the 6th grade. Right. Exactly. I had no problems whatsoever at that age. Right. At the age of 10, because I was doing sports and everything, the lower back la vandu problem was there was a curvature in my spine. Oh, okay. And that type la. If you are doing a normal life, that doesn't affect you. Right. But you cannot be sitting in a big aircraft or a Mirage aircraft, flying at Mach 2, Mach 3 speeds with G3, G4, that kind of 3 times G-force on your spine is very dangerous. So on the 10th standard you realized the import of Swamigal's words. Apve Swami சொன்னது புரிஞ்சுட்டா? See, on retrospect, you always would say that அது இப்படி எப்படின்னு சொல்லிட்டு. Correct. But I know for a fact that you will not qualify for Indian Air Force if there is because anga they have a thing for choice. Correct. Right. So it's only on retrospect you begin to realize that why things fell in place. Okay. Why things fell in place. But not even in 10th standard. The 10th standard la in 11th 12th ku vandu I had this problem for 3 years. Okay. After that, I mean I don't have this problem anymore, but on that time when you look back, correct, it was a thing in the right direction. What would have happened if I had gone in that line? So you realize this even in 12th standard? I realize it every day, and there are more incidents where I can tell you why things happen in a certain way. You only know in retrospect. கண்டிப்பா சொல்லுங்க. இப்பதா நடக்கறச்ச இப்படியே நடக்கிறதுன்னு I cannot tell why it is happening like this. Exactly. But I know it is, அந்த faith இருக்கிறதுனால I know this is the right path to go. Right. அது 4 வருஷம் ஆனதுக்கு அப்புறம் you will know why that path had happened. Exactly. That's truly how I that's it. It makes all the more sense. நீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி it's better to believe 100%, have 100% faith, blind faith. Just surrender yourself into his faith. அவர் சொல்றது கண்டிப்பா கரெக்ட்டா தான் இருக்கும். அது நிச்சயமா தான் இருக்கும். அதுல வந்து I have no doubt, half a doubt கூட இல்ல மைண்ட்ல. Very nice. It is so clear. Exactly. If it has come from Periwal, அவர் சொல்றது வார்த்தையில if it has come from him, there's no second opinion at all. There is no second opinion on this. Correct. Exactly. நம்ம டாக்டர் கிட்ட செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்குறோம். இவன் வந்து சொல்றான் இந்த ஹார்ட் ஸ்பெஷலிஸ்ட், அவன் இன்னொரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் கேட்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸ்ல செகண்ட் ஒப்பீனியன் தேவையே இல்லை. It is like it is like asking God, is this God right? Can I ask another God? கேட்குற மாதிரி it's not. So in retrospect, you always believe that what a right decision. Correct. What a right decision. And it crushed as a kid. Right, exactly. I cannot do, but then you know what he knew. Right. It was the thing to do. That was the right thing to do. If it is not in the right path, why do it?
சங்கர மாதிரி அது ஒரு that was the first encounter with Perival, which was real encounter with Perival. Very nice. Then the 11 months in Satara that I spent, I had the fortune, good fortune of only my blessings of my parents, I should say, that I almost on a daily basis I used to be in that Shankaracharya Mutt in Satara. 11 months that I was in Satara, and I got to be with Perival. Okay. Every day. Then the Shankaracharya Aarti nadakkum, Radha Shankaracharya. Pujalam ringing in my ears. Pujalam, Aartilam, அப்படியா? Almost every day. எப்படி ஒரு பூஜைலாம் பண்றது ஞாபகம் இருக்கா? நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அதுல குங்குமம்லாம் போட்டா கரெக்ட்டா போய் சுவாமி மேல விழுமாமே. அந்த பூவலாம். அது வந்து அவன் சாமி போடுறச்சே அது ஒரு அது இப்படியும் இன்னும் இப்படிலாம் போடுவார். அப்படியா? கை அப்படியா? It's a sight to watch. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும் அது. And I can even say the temple ka maya அது அப்புறமா வரும் அது. That is during the starting of the temple consecration of the ceremony. Kumbhabhishekam டைத்துல. That was magic. It was really magic. இது என்னதுடா so with Perival I remember Satara Road la வந்து he came to our house at Satara Road. You know how many times it must have happened that somebody has come and blessed you. பாருங்க உங்க வீட்ல வந்தா ஆமா it has come and then வீட்டுக்குள்ளே வருவாளா சுவாமி? இல்ல அந்த ரோட் வழியா? அந்த ரோட் வழியா. ஓகே சோ நீங்களா பூர்ண கம்பெல்லாம் கொடுத்து வெல்கம். ஓகே அப்படியா? and then சோ உங்களை பார்த்தா சுவாமி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவாரா? அருண் வந்திருக்கான்னு அவருக்கு தெரியுமா? Cooper Sundaram. I only knew by my father's name at that age. I was thought Perival knew my father, my mother so very well. Correct. On the title because and to me it was a blessing because only because I'm his son. அப்படி இருக்கறச்சே then he can. So உங்களை பார்த்தா go there. உங்களை எப்படி கூப்பிடுவார் சுவாமிகள்? பேர் வச்சு கூப்பிட்டது இல்ல Perival. I'll be honest with you. He doesn't call me with name Arun. அம்மா வந்து என்ன வந்து ராம்குமார் தான் கூப்பிடுவாங்க. எங்க தாத்தா பேர் வச்சு வந்து பேர். But anyway when he was in Satara Road la இருக்கறச்ச ஒரு சிவன் கோவில் இருந்து it's next of Vasna river Vasna. Okay. See, these are images that form in your mind when he is doing dhyanam on the river bed of it's a sight to see again. It is a sight to remember. It is somewhat etched in my memory. Right. Ippavum na வந்து I took my children and my wife to Satara Road. And the village la. அப்படி walk பண்ணி I remember still the walk towards the river from the Cooper colony ல இருந்து. It's a village. ரொம்ப சின்ன கிராமம். And when you walk and you see and the பெரிய அந்த வட்டவிருக்ஷம் சொல்லுவாங்க சன்ஸ்கிருத்ல I don't know in தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க வடாச்சு சாடுன்னு சொல்லுவாங்க மராட்டில. So it's lined with vadachu trees and then banyan trees and then அந்த சைடுல வந்து கோவில் வந்து இப்படி ஒரு எலிவேஷன்ல இருக்கும். மகாதேவ் டெம்பிள் சொல்றாங்க. You remember that Perival was there in one corner and இது வந்து they had made a this thing for him. So all that I remember. meditation பத்தி சொல்ல வந்தீங்க. You seen him doing the meditation in the evening. river ஓரமா உட்கார்ந்து அவர் வந்து அனுஷ்டானம் and all that. Yeah, he does that the prokshanam எல்லாம் பண்ணுவார் அந்த riverல அர்கிய ஓடுவார். ஆமா all that. அவர் full meditationல பாத்துறீங்களா? Like in total bliss மாதிரி like he closes his eyes and again I will be honest I don't remember seeing in his deep meditation. I don't remember seeing in deep meditation but his images flashed for me still there with different moments. I remember even in Satara la karcha they made a small little we call a kolam madri a tank madri பண்ணிருந்தாங்க for him to take snanam. Correct. ஆமா rectangular shape la the rectangular shape la they created a thing for his snanam. I remember that. Nice. And that was just outside the mud and Kamakshi used to be there. Kamakshi was the temple elephant. சின்னதா இருக்கும் அது. I don't know if my mother told those incidents but Kamakshi was so lovable elephant that I'm now a little bit deviating for me as a child. It was more important. Elephant was like more attraction. So at the Kamakshi elephant purchase it was an attraction because it used to be the love of Perival. அதுக்கு வந்து பெரியவாள் வந்து கையாலேயே வந்து இது கொடுப்பா பனானாஸ் பிளான்ட்னா ஸோ அதெல்லாம் கொடுக்கறச்சு அம்மா வந்து எவ்ரி டைம் ஷி யூஸ் டு பிரிங் சம்திங் ஸோ அம்மா வந்து
when she used to come, Kamakshi used to come. அப்படியே அங்கேருந்து அந்த ஒரு யானை வரும் அப்படியே. It wasn't like bridled by chains or ஃப்ரீயா இருந்தது யானை. They had a Mahout and all. Okay. That elephant was free to move. Okay. கிட்டக்க வரும். அது எங்களோட பிரீமியர் பத்மினி கார். கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த காமாட்சி வந்துட்டு அப்படியா it used to அந்த தும்புச்சங்கால இப்படி அந்த பர்ஸ் இப்படி பண்ணும். ஏன் தெரியுமா? You know why? Because Amma used to always have these toffees, chocolate. Fantastic. I used to find it amusing because அந்த பெரியவாளை போறதுக்கு வந்து இப்படி அந்த பர்ஸ்ல டக் டக் டக்னு பண்ணிட்டு அம்மா வந்து எப்போதுமே அதை முடிச்சு அம்மா வந்து அந்த காமாட்சி கொடுத்துட்டு that used to be the prelude. அதுக்கப்புறம் உள்ள மடத்துக்குள்ள உள்ள போய் then we used to see பெரியவாள் and you know, and there used to be so many. There used to be like the Shankaracharya family. The Shankaracharya matla irukra and சேர்ந்துப்பட்ட ஒரு there used to be, I can't remember their Sastrigal, Maharashtrian or Sastri. For generations together, they have been living in the Shankaracharya mat and they have been serving Adi Shankaracharya. அப்படியா? ஆமா. அந்த இடத்துல தான் பெரியவா இருந்திருக்காங்க. அப்படியா? Satara ரோட்லயா இல்ல Satara. Okay. 11 months he was in Satara. Correct. So he was in that Adi Shankaracharya mat. அப்படியா? Okay. Don't ask me how he knew about the Adi Shankaracharya mat and all, and so he came, he stayed there. And the second encounter, I mean, amongst other things, the second encounter I remember, and that was my first one-to-one encounter with Parivar. There was nobody. Nobody else. Shankar Matathiyava? இப்படி ஆதி சங்கராச்சாரியர் இப்படி இருக்கறனா அதோட ரைட் சைடுல there used to be enclosure. Okay. It's not a created enclosure. Already ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்கும். One window in the front. அங்க தான் தர்சனம் கொடுப்பார். அந்த விண்டோல அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இப்படி he will give darshan to everybody. Okay. And ஆதி சங்கராச்சாரியோட அந்த ரைட் சைடுல வந்து எல்லாரும் போய் they take the blessings. Okay. But what was this one-to-one encounter? It was not it was very important for me. Right. Okay. And it wasn't dramatic or anything of that sort, but for me at that moment in time I had this image right before me, and the window tarnittu Periva came out. He came near the window. And he wanted something. And there was no disciples around. There was nobody around, in fact. Appa and Amma were talking. They were further out in the மடத்துல வந்து ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கும். அங்க வந்து உட்கார்ந்துட்டு they were talking to someone else. And for me was the first moment to go. And I was like நானும் வேஷ்டி எதுவும் கட்டிட்டு நான் சும்மா அப்படி வந்து இப்படின்னு கூப்பிட்டாரு என்ன பெரியவா இப்படி கூப்பிட்டா I'm like ஐயோ பயம் எனக்கு கை கால்லாம் அகறது பெரியவா வந்து இப்படி கூப்பிட்டாரு நான் என்ன சொல்றது நான் அப்படி போனேன் இப்படி என்னமோ கேட்டாரு அவர் I didn't understand anything. அங்கேருந்து நான் ஓடி போய் அங்க பெரியவா கூப்பிடுறாரு வாங்க பெரியவா கூப்பிடுறா என்னமோ சொல்றாரு எனக்கு புரியல எனக்கு சுத்தம் ஒன்றும் புரியல வாங்க because he was trying to tell something. I didn't understand anything. Again, this was in 81, 82 around that period. I didn't understand anything. கடைசில புரிஞ்சதா இல்லையா அம்மா சொன்னால ஆமா. So then my mother and then they came, you know, to see, it was his prayer time or I don't know what he was asking. It wasn't adequately clear. But that was my only and the first one-on-one encounter with, and I feel blessed because he'd asked me something. I just wish you knew what to tell. I didn't know what to say and what, because sign language was not my best language. No. அவர் வந்து வாய் திறந்து கேட்டிருந்தாருன்னா because Perivar was always in a Mauna Vratham. Correct. And it was so funny because when he used to do sign language, I didn't understand. But like people used to burst in laughter when he used to communicate people's names in idla வந்து T.R. சுப்ரமணியம்னு அப்பா சொல்லியிருக்காரா? I will say it anyway. T.R. சுப்ரமணியம் சொல்லிட்டு சத்தாரா ரோட்ல வந்து அப்பாவோட வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. So how do you say T.R. Subramaniam in sign language? That was my first lesson. So it is not T.R. Subramaniam as in English. So T.R. Subramaniam
came from அப்படின்னா என்ன எனக்கே தெரியாது இந்த sign language what is this பக்ஷியா பக்ஷி something Pakshi Tirtham. Pakshi Tirtham. Oh. So he came from Pakshi Tirtham. So okay, wow. Pakshi Tirtham inge irukkaru kettara. So his way of doing this. Right, got it. Simple communication, yeah. Amazing. So I mean, he is. So when people used to laugh, I used to what did Perival say? Every na keppen nanu. Apdi chirchite avadhu. Illa he comes from Pakshi Tirtham, so he was like. So another way of saying. Walchannagar. My father used to be in Walchannagar Industries. That was the name of that cookie. Okay. So how did Perival communicate Walchannagar? Okay. Perival used to say Wal Hanuman Wala. Walchand. Walchand. Wall and Chand. Walchannagar. Wal and Wall. Oh, okay. Wall Chandran. Chandran. Oh, okay. Walchannagar. That was his sign language of Perival. How do you say coupon? So Perivaloda sign language that used to be another comedy. But I will move forward in time. For me, the Poonal episode I want to tell all children and whoever are listening this. So எனக்கு பூனல் போட்டார் 7வது வயசுக்கு பூனல் போட்டுட்டா எனக்கு. So அதெல்லாம் சுவாமிகள் கேட்டு அந்த மாதிரி போட்டதா இல்ல you don't remember that my punal was done in Chennai. My சித்தப்பாவோட my cousin brother சித்தப்பாவோட பிள்ளையும் நானும் ஆனந்த் அவன் பேரு ஆனந்துக்கும் எனக்கும் சேர்ந்து வந்து பூனல் போட்டா அந்த டயத்துல. So the that time I don't recall having visited Perival when my punal was done. Okay என்ன ஒரு இதுனா. So I didn't practice. I'll be honest. I never practiced Sandhya Vandanam. After the day I had my Poonal, I knew Gayatri Mantram and all that. Basic Puja Shlokam and all that. But so Perival Munala Pui, you have to introduce yourself. Abhivade pannu. So now வந்து போய் நின்னுட்டு I காது பிடிச்சிட்டு I try to fake it. So பெரியவா வந்து உட்காந்துட்டு எங்க சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஐயோ என்னோட நான் என்ன பண்ணணும்னே தெரியல எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். So பெரியவா வந்து உடனே he called his disciple. I can't remember it was Chandramouli Mama or Balu Mama. He said இந்த இங்க வா அந்த பையன் வந்து திருப்பி போறதுக்கு முன்னால ஊர் போடுவா அவனுக்கு போய் சொல்லி கொடு. So I learned that time. It's a beautiful experience. இப்போ தெரியுமா உங்களுக்கு அபிவாதே? இப்போ வந்து எனக்கு வந்து I have learned all the slogans from my father. Very nice. He's my guru. Very nice. அப்பா கிட்ட கேந்து I have learned how to say Vishnu Sahasranamam and எல்லா சூக்தங்கள் ஸ்ரீ சூக்தம் புருஷ சூக்தம் நாராயண சூக்தம் எல்லாம் சூக்தம் கத்துட்டு அம்மா வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல ராமரக்ஷாலாம் சொல்லி கொடுத்து ஹனுமான் சாலிசா. Very nice. See, I don't consider myself as a vadyar. To be honest with you, seriously, but I have my bhakti, I have my belief in Perival. To be honest with you, I think and some of the secrets, the open book secret around children, I want to inspire. Sure, definitely. I want to inspire others. I just want to tell you one thing, and it will come back again. Why I say this in my other incidents later in my life. That belief is what drives you really in His holiness. Right. அதில் வந்து ஒரு half belief இருந்தானே ஒரு விஷயமும் நடக்காது. Today whatever I am, whatever little I am, a small village bum that I used to be in Satara Road, I didn't even know how to speak English. Really, in a small village which was surrounded by only mountains, and to come to having lived and worked over in Europe, in Asia, in Southeast Asia, and now in the US, would have not been possible without His blessings. Exactly. And I'm not considered to be the forefront leader in industry or technology or anything, but all that was driven by was Perival. Because whenever I had a
problem whenever I just sit before him. Oh, nice. I just ask him, Periva, na enna pandrathu? Wow. It is just this very simple question when you sit yourself and surrender before him and you ask him, you know, you will do the right thing. You will get the right thing. There is no way you will end up doing the wrong thing. Your decisions in life, and I have no one but, you know, she knows this much more than I do. You know, when it looks very difficult, when it looks so difficult, when it looks like, you know, there is no way out, there is a hopeless situation. Right. You know, that I quite honestly, I never had no hopeless situations. I only had, there is a solution, there is a path forward in the Madri. And எனக்கு வந்து that belief, that faith in Perival Very nice. is what I think children and others should take. And it doesn't take. எனக்கு வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு யஷ்வந்த் சவான் சொல்லிட்டு உனக்கு ஞாபகம் இல்லை, சிங்கப்பூரில். I'll just give one example. Sure. He was from Maharashtra. He did not believe in Perival. He didn't even know who's Perival. He has not seen Perival. He has never visited him. Okay. Nothing. But he had such a torrid time in his life in Singapore. He did not have the, you know, அவனுக்கு வந்து அந்த he could not bring his work visa on the பிரச்சனை வந்து his thing. I just told him, you know what, Yashwant, நீ ஒன்றும் பண்ணாதடா, நீ இந்த ஃபோட்டோ வச்சு கொஞ்சம், I gave him a photograph of Parmacharya's photograph. You just believe in Parmacharya. You just believe in this. And from that day onwards, his life changed. He's seriously, I'm not joking, I'm not kidding. He's doing very well. He's now in Abu Dhabi, I think. Amazing. His wife is doing very well, and he has a family, children are all settled. It was a situation where his wife could not come to Singapore because of his work visa and all this problem. I said, I mean, even if you look at it from a perspective, it was, in that perspective, it was really looking very difficult for him. So for me, I believe by giving someone the bhakti of Perival, things change. And people think this is magic. Correct. This is really magic for me. Right. So on the Madri, I just kind of derailed the discussion, but coming back on it, so there are several incidents in my life beyond that. One of the incidents was incidents na enna solrane, see, my encounters with Perival was that, and then of course now my appa amma vandu, they were blessed because Parmacharya himself asked to do Guruvara Sadas for Parmacharya. He says no, Sundaram has to send money and do this. It was my father at that point in time, you know, it was not that easy to spare money as a salaried person, but he did that. Guruvara Sadas means every Thursdays there used to be Sanskrit intellectuals that come in, and before Perival they do speech and debate madri. Okay, they do deliberations. Guruvara Sadas nu sollitu Kanchi நடக்கும் அது. So they used to do that. Kanchipurathla. So we had I had no inkling why he is asking, but my father never questioned why Guruvara, why not do Annadanam, why do this thing. See, at that point in time, it was, you have no idea why he is asking to do this. Like, there are several things which Parmacharya will, you know, ask you to do or something. You just do it. So I was not even, I'll be very honest with you, I was a very mediocre in my studies. Mediocre. I was like, but I ended up doing my bachelor's in engineering. I was my topper in my master's in engineering. Then I went ahead to do my research in IIT in Hawaii. I was there, and then I jumped into, did my MBA. So on the Padipuram Kolandal, you do your part for the society. You do your part to educate. நம்ம அன்னதானம் பண்றோம்னு சொல்றாங்க. There is a reason why you do Annadanam. When you do Annadanam, your kitchen, this thing will always be full. The person who knows how to be selflessly donate food. அதே மாதிரி you do this for the society. There are so many lessons you get from this. Other big encounters was nothing much. Whenever you go to a certain thing, I'll tell you, in Singapore when I used to be working for
Philips DAP. At that point in time, our business got completely relocated to Austria at that point in time. So I was like, again, hopeless situation is a big word, but then I was going to be laid off at that point in time in Singapore. But for some reason, I remember the announcement came in March, but I already started to look for a job in December. Mama. Yeah, I don't know. Remember? So you got the intuition to do that. Intuition that I don't know if it's an intuition or what. Okay. But I'm telling you, this is like shocking for myself. Okay. Because the business, they announced the end of the business in Singapore, and I will be very honest. If I had known something that this is going to be shut down by March, I would have been in a much panicky mood. I was the most relaxed person. So I was trying for a job in Hong Kong, and I got the job through Philips. Oh, nice. And when they made the announcement, my employer did not know I got a job in Hong Kong, Philips Hong Kong, in Singapore. So they were ready with the pink slip, saying that, hey, you know what, business needs and this thing. At that point in time, when there was problems for everybody, the whole group of 30 people got laid off. I was the only person, even before they announced, I had a job offer in my hand at that point in time. He's protecting you. Yeah. It's like a shield. I'm not kidding. உங்க career செட் பண்ணிருக்காரு. செட் பண்ணிருக்காரு. அவரே சொல்லிருக்காரு. Correct. He only told you. He was only told. And see, I'm not trying to sell Parivar for no reason. I'm correct. At that point in time. And I at that time, you know, and then when I told my employer, hey, you know what, you're more than happy to give me that pink slip because I have my job, I can get my additional benefit. I was telling like that, I had a joke la. But at the same time, the guy's business moved to Austria, and the Austrian business offered me a job also. Oh yeah. So, you know, I ended up getting 2 jobs at the same time when they were laying off people. So, again, it is not because I was top of the lot or anything. No, it is just because the timing. It's just that it was like that. Right. And then my career just took off when I went to Hong Kong and I spent 3 years there and just took off. And in the Hong Kong then I came back to Singapore for that time, and then we were deciding what to do next. And it was a brilliant opportunity. Each time you go and you talk to, you have a question, you go. I used to go in Peru, Ohio's opportunity. Correct. And Amsterdam. So I had 2 opportunities when in Singapore I came. Because again, the business in Singapore at that time was doing somewhat not so good. So I got a job offer in Cleveland, Ohio, in Philips PET nuclear imaging. I got a job in nuclear imaging. Don't ask me, I have no background in medical electronics, but they said, hey, you know what, we want to offer you a job. I said, great. At the same time, I got a job in California. No, Amsterdam. So the Amsterdam I had no idea. I had to say, why can't I go in? Malathi, her job opportunities because she's in software are much better in the US. But for some reason I said that, hey, you know what, this is going to be good. So I just said yes to it. I said no first to Amsterdam, and then suddenly I got promoted. In fact, going into Amsterdam. Oh, nice. These are decisions. When you have these dilemmas, you make the right decisions. Correct. And then I went. Now you would ask, why am I talking about Austria? Why didn't I take the job in Austria? Why did I go to Hong Kong? The Austrian business stopped. Oh yeah. For hair care, it moved to Hong Kong. So you know what? If I had been there, there would have been a break there. Correct. Yeah. நீங்களா டிசைட் பண்ணு ஹாங்காங் போனோம்னா. I just went. I had no choice. அந்த மாதிரி. Right. ஏன் தெரியல எனக்கு. அது வந்து அவரே it is like he is giving you the answers. நான் சத்தியமா சொல்றேன். இதுல வந்து these are the decisions that happened. அது நீங்க ஒன்னு சொன்னீங்க 2-3 times நீங்க ஒன்னு மென்ஷன் பண்ணீங்க. என்னன்னாக்கா whenever you had a dilemma, ஏதோ problem வரும்போது you used to have a one-on-one conversation with Perivar. ஆமா. அப்படிதான் பெரியவாளே சொல்லியிருக்கா. நம்மளுக்கு வர ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வந்து மற்றவாழ்கிட்டலாம் சொல்லக்கூடாது, அதை அவாய்ட் பண்ணோம். ஏன்னாக்கா அவள்லாம் நம்மளை வந்து கரெக்டாக ஜட்ஜ் பண்ண மாட்டா. ஆர் they'll start to gossip around and all that. நம்ம வந்து we should always have a one-on-one conversation with அம்பாள், பெரியவாள் தான் அம்பாள். அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எத்தனை அழகாக சின்ன வயசுல நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்கிறது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு. எனக்கு
ஆச்சரியப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை ஏன் தெரியுமோ நான் that's how my parents have given me that's the secret of happiness. நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அவர்கிட்ட சொல்லுங்க சுவாமிகள். அதான் மற்ற மனுஷாட்ட சொல்லாம அவர்கிட்ட. ஆமா, you don't need a clinical psychologist or anyone to go when you have a problem. You don't need a consultant. அவர் தான் இருக்கார், யூனிவர்சல் கன்சல்டன்ட். எனக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலே அவர்கிட்ட போயிடுவேன். நான் அவர்கிட்ட போய் உட்காந்துன்னு கேட்பேன், இப்போ என்ன பண்ணுறது, வாட் யூ சஜஸ்ட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அவரே பண்ணிருக்கேன். ஆமாம், இதுதான், திஸ் இஸ் ரியலி த ட்ரூத். அண்ட் அதுவும் ஐ ended up being here and in the Bay Area. So இப்போ நீங்க என்னவா இருக்கீங்க? இப்போ டைரக்டரா இருக்கீங்களா? I'm a director with Philips. Philips. Oh, nice. Okay. So Philips you've been there for almost a decade. All 17 years in Philips. Oh, nice. Okay. And it's been like with different groups within nice. Philips. Okay, nice. Okay. Whatever little I am, I'm really because of Perival today. Okay, nice. That. And குழந்தை இல்லை இங்கே, but the only thing I have taught my children is that, you know, Umaji Tata is there to protect you. Correct. All you have to do is sit down before and say one prayer, Todakashtakam. So I have told, she wanted to sing. So for Shivani and Aryan, okay, and I try to teach them Todakashtakam, okay, so she can sing Todakashtakam. She sang before Perival. And she sang, Amma. Oh, Jendra Swamigala. Oh, nice. Singapore we did a video conference before. Oh, apdiya. And we had a Perival Bhaktar group in Singapore. Oh, okay. Venkat. So at that time, we didn't have webcast and other correct. It wasn't developed so much at that time, 1995, 96. Okay. No. After Shivani was born, 2000. No, 96 later, 2000, Okay. 99, 2000, correct, Okay. you're right. So at that time, when it was, we didn't have webcams. And, correct. MSN Messenger was there at that, I can't vividly remember. But That's so we had to set up. இதுலேருந்து அந்த வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ரூம் செட்டப் பண்ணி அது we had Perival on a big screen. And எல்லாரும் அப்படி இதுல நின்னுட்டு வேஷ்டி மடிசாரெல்லாம் கட்டிட்டு we have Perival and everything. Oh, nice. and it was a virtual live darshan for all of us. And then அவர் மகா கும்பத்தோட Perival வரவழைச்சு all that thing. And so Shivani got opportunity, but that was before Pudu Perival and Bala Perival. She was 1 year. She had to sing Guru Brahma, Guru Vishnu. No, not that time. Nice. She was 1 year. After that, when we went to Kanchipuram, she was 2.5. எனக்கு இப்போதான் ஞாபகம் வருது. Actually, what was, because there are other how should I say, godmen in India that do magic. Okay, எப்படி விபதி எடுக்கிறது அப்படி எடுக்கிறது. நான் அம்மாவுக்கு சொல்றேன், அம்மா see, that is really great, that is really awesome. நம்ம இப்படி மேஜிக்கால் இப்படி பண்ற, நம்ம பெரியவா ஏன் வச்சுருந்தா மேஜிக் இல்லை. ஃபாதர் சார் magic is what you feel in your heart. You will feel the magic when you are in his this thing. You will not be able to see. He will never do it. He will not do before you this kind of magic tricks. No, he's not that. He's not tangible. Yeah, he's not a showman. Correct. He's really not a showman. He's God. உங்க அப்பா சொல்லுவா, he is a master அப்படின்னு சொல்லுவார். ஃப்ளரிஷோட he is a master. He is everything for me சொல்லுவா. அது கேட்கறதே அப்படி ரொம்ப மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும். அது கேட்கறதுக்கு நம்ம கிரிக்கெட்ல சொல்லுவான், கிரிக்கெட்ல சச்சின் தெண்டுல்கர் காட் அப்படின்னு அது மாதிரி எங்க அப்பா மாஸ்டர். கோவில் இன்சிடென்ட் சொன்னேன். ஆமா சொல்றேன் நான், அது பிஃபோர் ஐ ஃபர்கெட். ஓகே. ஸோ as I remember அந்த நடராஜ உத்தர சிதம்பரம் கோவில்ல so one fine sunny day, we are doing that Maha Kumbhabhishekam. So I was standing on the east tower. East tower மேல நின்னுட்டு எந்த வருஷம்? 84 எப்போ ஞாபகம் இல்லையா எனக்கு. சுவாமிகள் இருக்கும்போது தானா? 83 84. Okay. No. After this was consecrated by Pudu Perival. Oh, after that. Okay. 84 தான் முடிஞ்சது அது construction. அப்பதான் ஷாமண்ணா வரல. ரொம்ப such a brilliant person ஷாமண்ணா. ஷாமண்ணா பத்தின சொல்லிருக்காங்க ஜெகதீஷ் பட் மாமா. அவரோட இன்டர்வியூல he was really அவர் மாதிரி ஒரு human being பார்த்தல. ஷாமண்ணா he did
entire temple Right. is taken. Our Pilladar Ramesh Anbag is Okay. the chief, how should I say, trustee of the temple, Uttarajatham temple. Okay. But எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதுல வந்து I used to take my அந்த film போட்ட கேமரா அந்த டயத்தில் எப்படியெல்லாம் இழுத்துட்டு Okay. took a camera. I went அந்த கும்பாபிஷேகம் எடுக்கிறச்ச பெரியவா வந்து மேலே வந்து you have to be on the he has to தண்டத்தால அப்படி he has to bless கோபுரம் ஆமா யார் புது பெரியவாளா ஆமா புது பெரியவா okay he's up there okay and so I'm on the other east tower taking photographs. Okay. So clear sun இந்த மாதிரி Californian weather மாதிரி இப்படி clear skies. And during the Kumbhabhishekam when he's like touching the dandam, it's raining. Appa Shankara, I'm telling you, I have now goosebumps on me. Shankara, this is when we talk about this, that is really amazing. நல்ல ஒரு occasionல வந்து மழை பெய்யும்னு சொல்லுவா. You know what I'm saying? அதுக்கு ஒரு சுவாமிகள் சொல்லியிருக்காரு அருண், இந்த மாதிரி எந்த டயத்துல வந்து அந்த வெயிலும் இருக்கும்போது மழை பெஞ்சதுன்னா that means that the water is coming from the heaven. Heavenல இருந்து வாட்டர் வருதா. அப்போ what சுவாமிகள் said is we have to go outside the house and stand to get the water on you. அவ்வளவு விசேஷமா அது. That is the only time you get the rainbows and everything. Correct, exactly. Amazing. It was an amazing experience for me. That point in time, the photograph எடுக்கிறேன். I have so many photographs. Amma has those photographs. இந்த இன்னொரு கோபுரத்து மேலே உட்காந்து I'm standing on the கோபுரம் on one side. அங்கே வந்து சிவனோட கோபுரம் அந்த சைடில். It was not consecrated at that point. இவர் நடராஜரோட கான்செக்ரேஷன் இடத்துல I was taking photographs. Now I'm just saying that belief, you know, there's one thing, but you have to Acharya Swamigal, I mean all the three. Right. He never left. Even during the faith was under question when there was Jayalalitha's situation during this thing. My heart was totally restless. And the only thing I went and asked my father, even during that day, during that day, if என்ன பண்றது my faith, says that, you know what my father says, you have to believe what you have to believe in Perival. Right. What you believe is in your truly, you know, what is in your heart is what you want to believe. Correct. Yeah. Things that have happened, and I remember because I participated in the மந்திரங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த முக்தி பண்றதுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கு in Singapore. I was remember at that time. Okay. So faith is more important. Even accuse பண்ணா அவன் accuse பண்ணா இதாச்சு அதாச்சுன்னு சொல்லிட்டு, you know, you just have to believe what is right and what is wrong. Beautiful. Okay. Namaste Malathi. So நீங்க தான் அருணோட வைஃப் இல்லையா? Okay. So நீங்க சுவாமிகள் மாஸ்வாமிகளை பார்த்திருக்கீங்களா? Yeah, well, I think the very first time I saw him was when I was 8 or 9. Okay. Okay. And the year is 1990, yeah? 1987. 88. Okay. Yeah, 87. Okay. Good. Okay. At that time, I was in Bombay. So Bombay, okay. I have not heard much about Perival. Okay. And more, I have heard from Perima Perimpa. Perima, okay. So my Perima was staying with us, and Perival were visiting Bombay. Perival na Pudu Perival. Pudu Perival. Okay. And she wanted to go and meet him because he was coming to my school. Okay. For a pravachan. So I just came from school, and Perima came and said, "Malathi, va pola. Okay. I want to go and attend that meeting. Okay. Let's go and meet him." I was so tired, and just kept my bags. I said, "Perima, I'm very tired. I don't want to come now all the way there." Okay. So she said, "No, we have to go. His guru. blessings are he's big. He's a very good guru, and his blessings are very important right now. You have your exams as well. Nice. So we should go." So all the way, like, you know, I kept on asking her, is he really going to give me good marks? Will I get first rank? So if he does all that, then I'll come. Okay. I'll come with you. So she said, I'll answer all these questions on the way. You come with me. Okay. Now. Okay. So by the time we were reaching the school, just on the road itself, Perival was coming in an open jeep, giving darshana. Okay. And we were among the big crowd. We were standing near the corner of the building. Okay.
And when he saw my Perima, he immediately recognized her. அப்படியா? Yeah, till then he was doing all like that, Okay. namaskaram, and when he saw my Perima, he's giving the blessings. Okay. ரெண்டு கையாலயும் he comes. Yeah, and to recognize, and he recognized her. Correct. Oh, nice. He recognized her and giving the that itself was a big shock. For you. For To me, you. yeah. Right. Among all this crowd, he's recognizing my Perima. Exactly. That was a big shock. Right. Then after that, I went to the ground and we were sitting on அப்புறம் the. பெரியமா asked you to also to do namaskaram இல்லையா? Yeah, after that, Perima asked me. Perima asked you to do Perima. To do namaskaram to him. So I unwillingly did that. So that was the first time I met him. And then அதுக்கப்புறம் அவர் we went to the ground. பெரியவா என்ன சொன்னான்னு சொல்லுங்க. நீங்க நமஸ்காரம் பண்ண உடனே பெரியவா said that. No, not now. அப்போ So we went to the ground. Okay. And we all were sitting and he started his got it. Okay. pravachan. Okay. When he started, the very first sentence he said was, some children come here to get more marks. And that was a shock of my life. I think at that time, like I was like, my gosh, how did he hear me that? பாருங்க. So and மனசுல இருக்கிறது புது பெரியவா வந்து சொல்லிருக்கா. இங்க வரவா எல்லாரும் மார்க்ஸ் நல்ல மார்க்ஸ் வேணும்ங்கறதுக்காக வருவா. Thousands of crowd, when he starts a sentence, like say, allarum vandirkel, to start something like, some people come only for marks. Correct. At that time, I'm looking at my Perima and so, and that was really, after that, what and all he said, I don't remember. Correct. That's fine. Then we Mahaswamigal பார்த்து சொல்லுங்க. then we went to get his blessings. At that time, Kanchi ಬರ್ದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಇಂಗಿಯೇ da. ಬಾಂಬೆಲಿಯೇ ಪ್ರಸಾದ ವಾಂಗರ ಸಮೇತ again he is saying ಕವಲಪಡಾದೇಮ್ಮ you will get good marks. Okay. So நீங்க சொல்லவே இல்ல புது பெரியவாட்ட உங்க மார்க்ஸ் பத்தி கவலைப்பத்தி. No. அவளே சொல்லிருக்கா. Then after that I think my next thing was again while going to Kanchipuram and all that. I went with my Perima Peripa. Again during my vacations I go with them. At that time my Peripa was like waiting to see him and it was almost noon. Maybe after a couple of years, 1990, 89, 90 இருக்கும். 1990, okay. Kanchipuram. So he goes every year to meet him. Okay. I have heard a lot of stories from them, but that bhakti comes only when you see him, I think, and when you feel it. Correct. So at that time he was, it was almost 1:30, 2 o'clock. He's waiting to see all the 3 perivals. Okay. And we didn't have lunch. Okay. So feeling hungry. 2 மணி ஆயிடுது. 2 மணி ஆயிடுது. From morning we didn't have breakfast. My Peripa is very strict. He won't have his breakfast, water, nothing till he sees Periva. Correct. Okay. And I go slowly near him and ask, something, it's 2 o'clock. I'm really hungry. So Peripa said, that means he's Mount Vrata. He doesn't want to talk. And I said, will he like that we all are so hungry? The children are hungry and we have to still wait. Right. So then Perima comes and tells, if you're hungry, we'll go and have some fruit, but he will not have anything. So I said, okay, no, I'll wait with Peripa. Then she came with a Ramjam book and all. And she said, if you're feeling bored, start writing. Perima sonala? Yeah. Okay. I think from that time onwards, I started regularly writing Shri Ramjam. Okay. And when Perival came for blessings, Pudu Perival, after all the things when he came, Puja lam pannittu when he came, the very first thing he told my Peripa was, you don't have to remain hungry or thirsty to look for me or to talk to have darshan on me. First he came and answered that thing. At that time, like I am looking at my Periva. பசிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சிட்டு அவரே சொல்லிட்டாரு first time he's saying that. Amazing. That was an amazing experience. Very nice. அதுக்கப்புறமா once அது என்ன பியூட்டி பத்திடா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கு பாருங்க for someone who didn't know who they were. And what an introduction there. Can get better. And more I think about it, it was more about my innocence at that time. That I'm going and asking, is it necessary that I have to see him by being hungry? Then other one which was like the Ramjam which I am saying. So this also happened in one of the visit. All my cousins were in Pattu Pavada and all waiting. I was only one in Salwar Kameez with a small book in my hand. Because I remember my Perima telling that if you keep writing Ramjam, he gives you a lot of gifts. Mahaswamigal. He gives gifts. And the coins are $1, silver dollar. Adanukku theriyadu. But she said gift. She said that, okay. So
without that gift thing, Okay. I have written lot of Ramjam in my life. Nice. So Nice. I still continue to write Oh, that. very nice. So when I gave that that books Okay. which I write, I went and I was standing there Okay. with a book Okay. when Perival was giving darshanam, old Perival, Right. Mahaperival. Mahaperiva. He in his sign language he calls me. Abdiya? Yeah, so that time our family conversation was that Malathi நீ ஏன் பாவாடை போட்டுக்கல Okay. சல்வார் கமீஸ் ஏன் போட்டுட்டு வர. So I thought it's because of that he's calling me. Oh, okay. So very frightened I go near Okay. him. He says, he tells me that action. That means you give what is there in your hand. Oh, நீங்க என்ன எழுதிருக்கீங்களோ Ramjan தாங்கோ. book. Oh, அப்படியா? Then that's so I gave him the book and he Abdiya? gave me that coin. Amazing. Among all the Very how did he know that you had written Ramajam in that book? நீங்க சொல்லல சுவாமிகள்ட்ட. no, I just went there So, with that book in hand. Abdiya? Yeah, to give it. They or normally in the Adhishtanam and all they Right. put that Correct, Ramjan. I think it was because of Amazing. Ramajayam எழுதிருக்கியான்னு கேட்டேன். that. Ramajam நீ He எழுதிருக்கியா? said, yeah, he's giving. it to You're very me. blessed, really. Really, after that, yeah. So அப்புறம் இன்னொன்னு சைடுல சொன்னேன் about பாவாடை and you had gone in salwar kameez. call that dress. அப்படி சொன்னார்ல உங்களுக்கு. That's why I got a shock. That, appo. ayo, he's going to say about my salwar kameez. Okay. He called you specifically. Yeah, he called that girl that way. So உங்க கசின்ஸ் கூப்பிட்டாரா அவர் இல்ல உங்களை மட்டும் தான் கூப்பிட்டாரா? No, because I had that book in Oh, you my had the hand. book. Oh, what? That's why. Yeah, You had so the right place at the right time with the at right the right book. time, yeah. Oh, beautiful. So I think that was one. Then the rest of the stories of mine is all heard from my in-laws Okay. and Arun. Okay, nice. So my in-laws, my mother-in-law will tell me this often that when Arun was 11 or something, she had in her plastic bag when she was going to the Perival, and in that plastic bag there was one crackers Oh, okay. அதோட பாக்ஸ் அப்படியா? இருந்தது. அதுல வந்து ஒரு பொண்ணோட போட்டோ இருக்கும் இப்படி ஃபுல் ஜெரி ரைட் ரைட் ஆமா அந்த பொண்ணோட இருக்கும். அப்போ பெரியவா வந்து ஜோக்கிங்லி கேட்டிருக்கா மகாபெரிவா இதான் உன்னோட மாட்டு பொண்ணான்னு. அப்படின்னு கேட்டிருக்கா. அப்போ டென்ஷன் அம்மா. ஐயோ வெளக்கார கடான் பிடிப்பா. அப்போ நீங்க தான் அந்த பொண்ணு. அது நீதான் இருக்கணும் அந்த. Amazing. And அம்மாக்கு டென்ஷன். Amazing. Then the other experience, then I've heard a lot from my Mamnar and Mamiyar, but Okay. I've heard a lot from Arun also, Okay. and also from his first sister Shobha Devi. Shobha, okay. She has tremendous belief. I think more than all the children, she has fully given to Perival. Perival comes even in her dreams. அப்படியா? That is the most important. I think nobody gets Perival in her dreams. Right, exactly. But in hers, I don't Very know blessed. how he comes. Very Yeah. blessed. Very blessed. And Everyday எனக்கு வந்து பெருமாளோட தெய்வத்தின் குரல் மாதிரி I will get from Shobha. Okay. Shobha அக்கா வந்து she will tell me, டேய் உனக்கு தெரியுமா every day பெருமாளோட பாதகம் பார்த்தனா எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து when she calls me when I'm going to work she will tell me பெருமாளோட பாதத்தை பத்தி சொல்லிட்டுப்பா. அம்மா என்னோட வாலெட்ல வந்து எவ்ரிடே பெருவாளோட பாதகம் தான் வச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஐ ஹேவ் a small குட்டி படம் பெருவாளோட கால் இருக்கு இல்லையா அதோட போட்டோ. அது I think it is really good if you just like நம்ம அந்த some positive there is there. பெருவாளோட பாதகம் பார்த்தாலே your day goes so well. Definitely. So உங்களுக்கு ட்ரீம்ல வந்திருக்காரு சுவாமிகள்? வரல. நான் சத்தியமா சொல்றேன். அவரோட நீங்க இருந்திருக்கீங்க. See, I have not done so much punyam that he will come in my dream. But my sister, I'm telling you, she's truly blessed. Even day for yesterday. I'm sorry. Day for yesterday. நேத்திக்கு தான் சொல்லலாம் எனக்கு காலையில. எனக்கு பெரியவாட வந்தாடா சொப்னத்துல அப்படின்னு. She's working. She's a banker with Citibank. Citibankல வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா. Shobha. ஸோ வேலையிலேருந்து வந்திருக்கச்சு எனக்கு சொப்னத்தில் வந்தாடா எனக்கு பெரிய ஏதாச்சும் சொன்னாடா அவனுக்குன்னு கேட்டேன். இல்லை ஒன்றும் சொல்லலை. And I think he's blessing my children அப்படின்னு சொன்னாங்க. It's great அப்படின்னு சொன்னாங்க. So this is our daily life. Shobha's குழந்தைகளும் they pay too much தாத்தாவா daily? Every day. I'll tell you என்னோட அத்திம்பேர் he never believed.
it's not that he never believed. But it was not like. He was not particularly this thing. Okay. So something came over, or I don't know. Now he is so much into Perival right now in his teachings. Oh, Every day நான் வந்து அத்திமேல தாதான்னு கூப்பிடுவேன். okay. தாதா வந்து he is listening to only மாபெரிவாளோட speeches audio கேட்டே இருப்பாரு. nice. கேட்டே அவர் பார்த்திருக்காரு சுவாமிகளா? I think so. I'm not sure. Now next time கேளுங்க. I think you can also talk to him. Okay. I think it's a dramatic change. Oh, nice. I think just by following Perivaloda Koral, see when he's speaking Perivaloda, everything that daily inspirations is really good. Correct. Every day you can read. கண்டிப்பா. I think if people get to see that, it's also nice. So உங்களோட குழந்தைகளை கூப்பிடுறாரு? No. So உன்னோட பேர் நீதான் ஆரியன். உன் பேர் என்ன? ஆரியன் தானே? உன் பேர் என்ன? Shivani. Okay. Malathi and Arun. Okay. அவனுக்கு சந்திரசேகர். So உன்னோட பேர் வந்து சந்திரசேகரன் சொன்னல்ல? இவனோட ஆரியன் பேர் Suresh. சுந்தரேஷ். அப்புறம் சந்திரசேகரும் பேரு. சந்திரசேகரன் எப்படி சுவாமிகள் பேர் வச்சிருக்கீங்களா இல்ல? அதான் பெரியவாளோட பேரு தான் நல்லதா வச்சிருக்கோம். சொல்லுங்க மாலதி, நீங்க வந்து உங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க உமாச்சி தாத்தா பத்தி? I think since the day Shivani was born, we have always said there is one tata that they have to pray daily. அப்படியா? Yeah, that is Umachi Tata. Nice. So every day, I think since they have always had hear a lot from their grandparents. Oh, okay. From parents. Oh, nice. So they have lot of bhakti for Tata. Nice. So என்ன பண்ணுவ Shivani? What do you do daily? Do you pray to him? Of course. Or சோசனம் சொல்லுவியா? Like தோட்ட காஷ்டிகம் அப்படியே சொல்லுவியா? Yeah. So from a young age, after the first time I met Umachi Tata. Oh, you met Umachi Tata? Yeah, I met Umachi Tata when I was 4 years old. Nice. Okay. And then I said a small shlokam Guru Okay. Brahma. Oh, புது பெரியவாளா அது? புது பெரிய. Okay. Good. Okay. And then after that, when I said the stotram, he was very happy. Abdiya? So then from then I had a habit of saying. Oh, very sweet of you. Do you know what a sweet girl you are? Amazing, really, amazing. How about you, Aryan? Nee solliya thoda kashtigam. So what do you pray to God? Do you pray to Umachi Tata? Do you pray Umachi Tata? You don't pray. But do you do namaskaram to Umachi Tata daily? What Oh, nice. Adu porume. Gayatri. Adu porum, very nice. Namaskaram pannri adue porum. He bless you. He bless you good. சொல்லுவானே அவன் Gayatri every day Gayatri கூடல் போட்டாச்சு அவருக்கு. Gayatri is fun. Oh, Gayatri ஜெபம்லாம் பண்ணுவியா? he does Very nice. 21 times he will say. You know, He's shy. he'll always bless you, தெரியுமா? Daily வேண்டிக்கோ and do namaskaram to him, he'll bless you forever. ஒன்னையும் தான் தெரியுமா? Very sweet kids. Very sweet. ஆரன் எப்போதுமே கேட்பா, does Umachi Tata have Superman powers அப்படின்னு கேட்பா. அப்படியா? Will he give me Superman powers, right? Super powers, right? And what does daddy say? No. No. Of course, you have to He'll do give you, your of course he'll give you, prayers you know. then you will get Right. superpowers. All you need to do is just pray to him, you know, and he'll do the rest for you. He'll do all the magic for you. Like he's doing the magic for your appa and amma. தெரியுமா? And for your tata and paati. Amazing. Okay. You want to say Tota Kashtaka? தோட்டக்கா சொல்றீங்களா ரெண்டு பேரும்? Appa will. You have to also sorry. say. Vidita kila shastra sudha jalate mahitopanishasthati dhadhanide hridaye kalaye vimalam sharanam bhava shankara deshikame sharanam. Beautiful. Karuna varunalaya palaya ma bhava sagara dukkha vidunarudam rachaya kira darshana tattvavidam bhava shankara deshikame sharanam. Bhavata janata suhita bhavita nija bodha vicharana charumate कलयेश्वर जीव विवेकविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणं. भव एव भवानिति मे नितरा समजायत चेतसि कौतुकिता
मम वारय मोहमहाजलधिं भव शङ्कर देशिकमे शरणं सुकृते दुकृते भगुता भवतो भविता समदर्शनलालसता अतिदीनमिमं परिपालय मां भव शङ्कर देशिकमे शरणं जगतीममितु कलिता कृतयो विचरन्ति महामहश्चलत अहिमाशु दिवात्र विभासि गुरु भव शङ्कर देशिकमे शरणं गुरुपुङ्गव कीर्तनते समतामयतां नहि कोऽपि सुधी शरणागतवत्सल तत्त्वविदं भव शङ्कर देशिकमे शरणं विदिता न मया विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो धृतमेव विदेहि कृपां सहजां भव शङ्कर देशिकमे शरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणं भव शङ्कर देशिकमे शरणं. சங்கரா வெரி பியூட்டிஃபுல். உனக்கு தெரியுமா இந்தியாவிலேயே வந்து எவ்வளோ குழந்தைகளுக்கு தெரியாது தெரியுமா? அது நான் அமெரிக்காவில் கேட்கவே வேண்டாம், நீ எத்தனை அழகாக சொல்கிற. That shows how much he is blessing you all. You are all so blessed. And do you know who will be the most proudest of all of you? It's your Tata and Paati. They have been so blessed by him and them. He will be so proud of you. So, remember, thanks Arun, Malathi for the excellent input. God bless you all. Thank you. Thanks Aryan and Shivani. Shivani. Okay. Thank you, Suresh.